Hey guys, this is Pedro. I'm back with a brand new interview, again covering the prelude before the 2024 VCT Americas Kickoff event. I'm here accompanied by Conan of Furia ahead of the start of the aforementioned competition. Like I said before, Conan, thank you so much for the time. I just want to start off just covering your place within the team. Being IGL, getting into the starting lineup for this year. Just want to start off by asking, how are you taking in this whole experience overall? Vamos começar indo direto ao assunto. Sua nova função no time, seu novo role de IGL, como é que é isso? O que que você vai trazer para essa função e como é que você está se sentindo? Pô, eu tô me sentindo muito bem. Eu tento trazer mais maturidade pro time. Eu sou mais velho e eu tenho muitos moleques novos no meu time, então eu tento trazer maturidade. Acho que é o primeiro. Tentar trazer um clima mais leve também pro time. Eu tento trazer um pouco mais de harmonia pro time. E tá sendo bem tranquilo a minha adaptação como IGL. Eu já fui IGL no CS no passado, quando eu era Tier 2 lá. Então não é algo que eu vou fazer a primeira vez. Lógico que vai ser a primeira vez no Tier 1. Mas eu sinto que eu tô preparado, tô treinando muito. Tô bastante focado em evoluir. Não só a me evoluir, mas evoluir meu time. E o Koi e o Luke me ajudam bastante nisso. Então eu tô bem tranquilo e evoluindo a cada dia. I'm feeling very comfortable, very chill about this. Of course, not the first time I have been an IGL, but it's the first time that I am an IGL on this level of competition. Uh, so this is something that it's gonna be new, but also not that new. And in the team as acting as a leader, I feel very comfortable doing that as well. I am the oldest of the players, so I try to bring some maturity for the rest of the players, but also some trying to harmonize everyone, trying to break the tension with jokes and everything else. So at the same time, I bring this leadership. I also bring the other side that is more relaxed and keeping everyone like calm and focused on what we have to do. Yeah, of course, as you mentioned, it's you're not a stranger to this role. You already have experience before getting into this position with Furia. Um, when it comes to being the IGO now compared to how it was back then in your previous teams, what adjustments what is the biggest adjustment that you feel you made for this go around in reflection of how it was back then for you? Uhum. Ah, É claro que não é a primeira vez que você é o líder dentro da partida, dentro do jogo, mas sendo o líder agora para a Fúria, o que que é diferente? O que que parece diferente das outras vezes que você foi líder nos outros times? Eu acho que indo pra parte do jogo, eu acho que eu tô num nível muito alto, que é o Tier 1 do Valorant. Então, é difícil essa pergunta. Ah, Eu acho que é mais ou menos isso, né? Pô, não entendi muito bem a pergunta. ah, can you repeat the question just so I make sure that I actually give him the correct message? Okay. Um, when it comes to looking at his experience as an IGO in his past teams, what is the biggest thing that he adjusted from the past for the Hum, present? That's what I'm trying to say. ok. Ah, se a gente for comparar a sua experiência com os times do passado como líder, como um IGL, o que que você teve que mudar para essa função que você faz agora dentro da Fúria? Qual o diferencial? Ah, tá. Pô, a maior diferença é que hoje eu trabalho com um moleque muito jovem, que é o Havok, aliás, e o Kalil. São meninos de 18 anos. Eu acho que eu tenho que trabalhar um pouco diferente a forma que eu falo com eles, a forma que eu tento colocar conceitos no jogo para eles. Eu acho que essa é a maior dificuldade e que eu tenho trabalhado mais assim, que eu tento mais mudar, é colocar, tipo, confiança, maturidade na cabeça desses meninos mais novos.
I think the biggest difference from my other experiences is that this time around, I am working with very young players, such as Khalil, Liazi, and Havoc. So I try to be more, I try to choose my concept, and I try to pass this concept in a way that it's easier for them to understand. But I also try to show them some maturity, so they know what to do and when it's time to do everything. Uh, so I think that is the biggest differential that I'm bringing this time. I also am so like I said before, I'm a little older than everyone, so I try to at the same time that I bring them this leadership, but I also want to give them, make them feel confident about the work they're doing. Mhm. And speaking of the team, of course, on top of having to deal with a new roster, new players, a new version of the team for this year, you guys went through a lot of role swaps compared to how it was last year. How have you guys been? How have you guys have accommodated to playing in new roles? For the team in general? How have you guys accommodated amongst these role changes for this year? Ah, falando um pouco sobre o time que a gente tem hoje, né, o line-up, com as mudanças e tudo mais, também aconteceram mudanças de role. As funções mudaram. Como é que tem sido a adaptação do time contra isso, com os novos jogadores, com as novas funções que vocês estão exercendo? Pô, eu sinto que o nosso time tá evoluindo muito, muito rápido. Eu acho que meio que a Assunção encaixou o playstyle de cada um. O MW tinha que ser duelista, o Kalil sentinela. Pela forma que o Liazzi joga o jogo, o controlador é a cara dele e o Havok como flex, mano, é perfeito também pra ele. Então meio que a gente, quando criou o time, a gente queria moleques talentosos e que a gente conseguisse moldar. Então era um desafio no começo do time. Mas logo nas primeiras semanas a gente viu que os moleques eram muito talentoso, muito fora da curva. E isso aí, mano, que era uma dificuldade, mano, caiu por, tipo, por terra, assim. E a gente começou, mano, a evoluir muito, viu muita evolução nos moleques, principalmente no Liase. O Liase melhora todos os dias, mano, muito. O cada semana ele é um novo Liase. E o Havok é um moleque, mano, muito talentoso. É fora da curva também. Então, mano, tá sendo muito tranquila essa adaptação pra eles. E, mano, eu creio que eles vão evoluir muito ainda ao decorrer do campeonato. I believe that these changes were very good for the team. Uh, and if we talk about the change of roles, I think that everyone got their best roles. So the roles that were best for each one of them. He mentioned all the roles for every single one of them, and so that was one thing that in the beginning we thought that the new additions to the team would be a problem to work with, just to get them to work together in a way that was good for the team. But that was not a problem at all. They were like in the first few weeks, they were evolving so much and developing and getting better. And someone that calls my attention is Liazing. He's someone that is constantly evolving. Like every day, he's a little bit better than the other day. So what seemed to be like sounded to be a problem became something good real fast because those kids are very talented and they still have a lot to show. As the leader, as the IGL of a team, of a young team, what do you Mhm. feel is the most difficult part in trying to manage a young team such as Furia? Yeah. Thank you. Então, você está nesse papel de liderança, de maturidade, com um time tão jovem. Fala um pouco dos desafios de ser o líder desse time jovem, sabe? Aham. As coisas que você tem trabalhado mais e o que mais chama atenção. Pô, por se tratar de um time jovem, eles erram bastante. Tipo, nos treinos, assim, eles erram muito. E a dificuldade maior, assim, é eu cobrar eles. Como eles tentam muita coisa nova, eles erram bastante. Só que quando eu falo, eles também arrumam.
Então acho que a maior dificuldade, assim, do dia a dia é essa, tipo, é lidar com esses erros tipo, que acontecem nos treinos, que a gente resolve até de uma forma divertida, a gente dá risada e tal, mas esse é o maior desafio, por tratar da molecada. A molecada, mano, é muito pra frente às vezes. É difícil controlar. Parece que é três cachorros indo pra frente, querendo matar os caras. E aí é um trabalho que é meu, do Luke e do Coy, que eu uso o coach, de tentar falar, pô, não é assim, dar uma acalmada e tal, porque é difícil. A criançada, mano, às vezes tá num dia assim, muito inspirada, assim, muita mira, e elas acham que é só aquilo, é só matar os caras. Aí a gente fala, não, calma aí, não é assim e tal. Então essa é a maior dificuldade, é colocar essa trava neles. I think one of the biggest points is that they as they are new, they're young, they make a lot of mistakes. And so, they're full of energy, they are inventive, so they want to do their own thing. And that is something that it's that it's hard to deal with, but at the same time they respect us a lot, so they respect the coach, they respect my leadership. So at the same time they go there and make the mistakes, they also listen up, they listen when I make, say, hey, we can't do this or we can't do that, we gotta focus on this and that, and make some changes. So they listen, so they're very good at that too. And being those young players, they want to go for it. And every now and then they have a very good day that they are just, their aim is just on point. So they act like three crazy dogs running around the map, killing everyone. And they need to remind them like, hey, uh, okay, you're doing great, but we can't do just like killing people. We got to do some other stuff too, and pay attention to the tactics, and keep the plan going. So I think this is one of the biggest challenges playing with these new players. Hmm. And two more questions before I wrap it up. The first one, of course, um, now that you've had plenty of time to work with this new roster during the off season and now before the start of this one, um, where do you see the current level of this Furia team compared to the rest of the league? Agora que você teve tempo de jogar com esse novo time, com essa nova formação, durante o off-season, durante o pre-season, como é que você como é que você avalia a posição que a Fúria se encontra hoje no cenário? Se você tivesse que botar em cima, embaixo, no meio, como é que você daria uma nota para a Fúria? Pô, eu acho que se botar os outros times do VCT ali, eu acho que a gente tá ali em quinto, sexto hoje. Eu acho que a gente tem um potencial muito grande de chegar lá na frente, só que a gente tem que passar por processos ainda. A gente tem que ser testado em mais campeonatos, tem que treinar mais, tem que evoluir mais. Mas eu acho que a gente tem um potencial, mano, absurdo. Eu acho que se a gente conseguir colocar tudo que pensa, tipo, em treino, dentro do jogo, dentro do campeonato, tenho certeza que a gente vai mandar muito bem e tenho certeza que a gente vai lutar pelas cabeças. Mas hoje eu coloco a gente em quinto, sexto lugar, com o pé no chão. Eu sei que tem que trabalhar muito, eu sei que tem um caminho muito longo ainda a ser percorrido, mas eu tenho boas expectativas que a gente vai chegar muito longe. Yeah, if I had to pick, among the VCT teams, I would say that we are like top five, top six right now. Uh, but we have a lot to show, and I believe that we're gonna go for the top if we are able to bring what we do during the practice, uh, stick to the plan, to the tactics. I believe that we have what it takes to fight for the first positions in this tournament. As someone that has played up at the very end of last season, playing once last season and now going from there to now as the IGO, what are your personal expectations with the team and how you will lead this team forward? Sendo o Conan que jogou apenas um jogo na temporada passada,
e agora você é o líder do time, você é o líder em game, né, do time, o IGL. Quais são as expectativas que você tem para você mesmo, dentro do campeonato, dentro do time e como líder do time? Pô, eu sempre fui uma pessoa muito confiante, trabalhei muito. Eu acho que mesmo ano passado eu joguei um jogo só que eu achei todos os treinos, eu participava de todos os treinos, via em todos os jogos. Então eu sempre tentava me manter atualizado dentro de jogo. E eu sempre joguei muito jogo também, muita ranked, muito DM. E, pô, eu sou um cara muito confiante, então eu acho que eu tô pronto pra jogar. Sei que eu ainda tenho muito a evoluir. Então também eu tô com o pé no chão. Eu sei que se eu não chegar lá no campeonato e não ser tudo que eu tô pensando que eu, tipo, posso fazer, não acontecer, tipo, chegar lá e perder, pra mim, na minha cabeça tá tudo bem. Eu acho que a vida é um processo. Eu penso lá na frente. Então eu tô bem tranquilo, eu tô mais focado na evolução do nosso time. Eu sei que pode chegar, a gente pode ganhar o campeonato e, mano, só e tipo ganhar confiança e ir pra cima, mas eu também sei que, mano, a vida é um processo e esse processo é um pouco lento. Então, todos os dias eu trabalho pensando em ganhar e eu penso muito lá na frente também. O nosso foco, nosso time, o meu foco também é o Champions. Então, tipo, vou fazer de tudo pra estar lá. Então, é isso. Yeah, even though I just played one game last year, I was always present for the practices. I was playing on my leisure time to, ranked deathmatch. I was trying to keep myself updated, up to date with the game. So I've been participating in my way. Like every time there was a match, I was here with the team. So I was very active in the game, even though I wasn't playing. And now I am playing, and I always been very confident on my game style and what I can do. And I think the focus now you know it's it's not very immediate. It's more like long term. I am focused on helping this team to mature and to prepare for to be a very uh, uh, along the long term team. Is not just for this championship, but for the next years to come. So yeah, I want to play well. I want to bring everything I practiced to the game. But if I can't, well, life is a process. Sometimes it's slow. Of course, we were coming to classify to the champions, and that's our biggest focus here. But if we can't this time, we have more opportunities. So I'm taking this in a more like long term thing than just like we gotta do this. Of course, if we get the results, if we make it to the finals, if we classify to the champions, of course that's what we want. But I also have this long term vision to what FURIA can become in this scenario. All right, then I really appreciate you taking the time for this interview, Conan. Thank you so much, and thank you also to the translator for keeping up with my answers and questions for this entire time. Really appreciate it, and best of luck in the future. All right. Thank you. Thank you so much for keeping up with me after a long day. And want to say anything? Quer falar alguma coisa, agradecer? Então, agradecer aí pelo convite, da entrevista. É isso, tamo junto. All right. Thank you for inviting me for the interview, and let's go. All right, then. Thank you so much. Have a good night. Yeah, you too, man.